Hello. Today we will um, continue reading the book from Chris Hadfield, the astronaut. I don't remember the name of the book now. Uh, One second. An Astronaut's Guide to Life on Earth, page 3. First in Arabic and second in English. Let's let's get started. عند منصة الإطلاق ركبنا المصعد. يتحرك هذا المصعد بسرعة جيدة، وزحفنا واحدا تلو الآخر إلى المركبة على أيدينا وركبنا. ثم ساعدنا طاقم الإغلاق في تثبيتي بإحكام في مقعدي الصغير، وسلمني أحدهم رسالة من هيلين تخبرني أنها تحبني. لم أكن مرتاحا تماما. بدلة الفضاء ضخمة وساخنة، والمقصورة ضيقة ومظلة غير مبطنة بشكل واضح، ومجموعة أدوات النجاة محشورة بشكل غريب خلف ظهري. وسأعلق في هذا الوضع لبضع ساعات على الأقل، لكن لا يمكنني تخيل أي مكان آخر أفضل من ذلك. بعد أن يتفقد طاقم الأرض قمرة القيادة للمرة الأخيرة ويودعنا ويغلق الفتحة، يحين وقت فحوصات الضغط في المقصورة. بهذا يهدأ المزاح، الجميع في حالة تركيز مفرط. كل هذا من أجل زيادة فرصنا في البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك لا يزال هناك لمحة من التظاهر في التمرين، إذ لا يزال من الممكن حدوث أي عدد من الأشياء، عطل في الأسلاك أو مشكلة في خزان الوقود، مما يجعل هذا مجرد بروفة متفنة أخرى. ولكن مع مرور كل ثانية تتحسن احتمالات ذهابنا إلى الفضاء اليوم. وبينما نعمل على طواقم التحقق الضخمة مراجعة جميع أجهزة الإنذار والتحذير ومسحها، والتأكد من أن الترددات المتعددة المستخدمة للتواصل مع مركز التحكم في الإطلاق ومركز التحكم في المهمة تعمل جميعها بشكل صحيح، تنطلق المركبة بقوة. تبدأ الأنظمة في العمل وتدق أجراس المحرك معلنة الإطلاق. وعندما تعمل وحدات الطاقة المساعدة، يصبح اهتزاز الصاروخ أكثر إلحاحًا في سماعة أذني. أسمع الفحوصات النهائية من مواضع لوحة التحكم الرئيسية، وأنفاس زملائي في الطاقم. ثم وداعًا حارًا من مدير الإطلاق. أراجع قائمة التحقق الخاصة بي مئات المرات أو نحو ذلك، للتأكد من أنني أتذكر جميع الأمور المهمة التي على وشك الحدوث. ودوري، وماذا سأفعل إذا بدأت الأمور تسوء؟ والآن لم يتبقى سوى 30 ثانية، والصاروخ يتحرك ككائن حي ذي إرادة خاصة. وأسمح لنفسي بالمرور من الأمل إلى المعرفة. سننطلق حتى لو اضطررنا إلى إلغاء المهمة بعد بضع دقائق في الهواء، فإن مغادرة منصة الإطلاق هذه أمر مؤكد. 6 ثوان متبقية. تبدأ المحركات في الاشتعال، ونتمايل إلى الأمام بينما تثني هذه القوة الجديدة الهائلة المركبة، التي تنحرف جانبا ثم تعود إلى الوضع العمودي. وفي تلك اللحظة هناك اهتزاز هائل وعنيف وخشخشة. نشعر وكأننا نهتز بين فكي كلب ضخم، ثم يمسك بنا سيده العملاق غير المرئي ويقذف بنا مباشرة إلى السماء بعيدا عن الأرض. يبدو الأمر وكأنه سحر، وكأنه فوز، وكأنه حلم. أشعر أيضا كما لو أن شاحنة ضخمة تسير بأقصى سرعة اصطدمت بجانبنا للتو. أمر طبيعي تماما على ما يبدو.
وقد تم تحذيرنا من توقعه، لذا استمريت في الترويج له وأقلب جداولي وقوائم المراجعة الخاصة بي، وأحدق في الأزرار والأضواء فوق رأسي، وأمسح أجهزة الكمبيوتر بحثا عن علامات العطل، محاولا ألا أرمش. لقد اختفى برج الإطلاق منذ فترة طويلة، ونحن نرتفع إلى الأعلى مثبتين بشكل متزايد في مقاعدنا، بينما تحرق المركبة الوقود وتصبح أخف وزنا، وبعد 45 ثانية نتجاوز سرعة الصوت. بعد ذلك ب30 ثانية نطير أعلى وأسرع مما فعلته طائرة كونكورد على الإطلاق، ماخ 2، وما زلنا نزيد من سرعتنا. إنه مثل التواجد في سيارة سباق، فقط بأقصى سرعة بعد دقيقتين من الإقلاع. ننطلق بسرعة 6 أضعاف سرعة الصوت. عندما تنفجر معززات الصواريخ الصلبة من المركبة ونندفع للأمام مرة أخرى. ما زلت أركز تماما على قائمتي، ولكن من زاوية عيني أدركت أن لون السماء قد تحول إلى الأزرق الفاتح، أو الأزرق من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن إلى الأسود. ثم فجأة هدأ، ووصلنا إلى سرعة 25 ماخ، السرعة المدارية، وتوقفت المحركات، ولاحظت ذرات صغيرة من الغبار تطفو ببطء إلى الأعلى تجريبيا. تركت قائمتي لبضع ثوان وشاهدتها تحوم ثم تنجرف بهدوء بدلا من أن تصطدم بالأرض. أشعر وكأنني طفل صغير، مثل ساحر، مثل أسعد شخص على قيد الحياة. أنا في الفضاء بلا وزن، ولم يستغرق الوصول إلى هنا سوى 8 دقائق و42 ثانية، أكثر أو أقل بضعة آلاف من أيام التدريب. كان هذا أول إطلاق لي على متن مكوك الفضاء أتلانتس منذ سنوات الآن 12 نوفمبر 1995. لكن التجربة لا تزال تبدو حية وفورية، لدرجة أنه يبدو غير دقيق بطريقة ما وصفها في زمن الماضي. الإطلاق تجربة غامرة على مستوى الحدسي، كل تلك السرعة وكل تلك القوة، ثم فجأة يتلاشى عنف الزخم ليحل محله حلم رقيق كالطفو على وسادة هوائية غير مرئية. لا أظن أنه من الممكن الاعتياد على تجربة كهذه أو الشعور باللامبالاة حيالها. في تلك المهمة الأولى كان جيري روس رائد الفضاء الأكثر خبرة على متن المركبة، وهو مسافر دائم على متن المكوك. أكثر رواد الفضاء خبرة. كانت رحلته الفضائية الخامسة، ثم سافر مرتين أخريين، وهو واحد من رائدي الفضاء 2 فقط انطلق إلى الفضاء 7 مرات، والآخر هو فرانكلين رامون تشان دياز. جيري كافو بهدوء وهادئ للغاية ومتزن، تجسيد لنموذج رائد الفضاء الكثير بالثقة والمخلص والمهذب والشجاع طوال فترة تدريبنا. كلما حيرني ما يجب فعله كنت أنظر إليه لأرى ما يفعله في أتلانتس قبل 5 دقائق من الإقلاع. لاحظت أنه يفعل شيئا لم أره يفعله من قبل. ركبته اليمنى كانت ترتد قليلا. أتذكر أنني فكرت: واو، لابد أن شيئا لا يصدق حقا على وشك الحدوث إذا كانت ركبة جيري ترتد. أشك في أنه كان واعيا بردود أفعاله الجسدية، وبالتأكيد لم أكن كذلك. كنت شديد التركيز على حداثة ما كان يحدث من حولي، للنظر إلى الداخل. في الواقع
أثناء الصعود كنت أتحقق من الطاولات وأقوم بعملي وأتتبع كل ما كان من المفترض أن أتتبعه. عندما أدركت فجأة أن وجهي يؤلمني، ثم أنني كنت أبتسم أنني كنت أبتسم كثيرا دون إدراك ذلك، لدرجة أن خدي كانت تتشنج. بعد أكثر من ربع قرن من وقوفي في فسحة في جزيرة ستاج والتحديق في السماء ليلا، كنت أخيرا هناك بنفسي، أدور حول الأرض كمتخصص في مهمة هدفها الرئيسي بناء وحدة إرساء على محطة الفضاء الروسية مير. كانت الخطة هي استخدام ذراع الروبوت للمكوك لنقل وحدة إرساء مبنية حديثا STS 74 من عشها في حاوية الحمولة في أطلانتس، تثبيت الوحدة أعلى المكوك، ثم التقائها وأطلانتس بالمحطة والتحامها بها لتكون رحلات المكوك المستقبلية أكثر أمانا وسهولة للصعود على متن مير. كان تحديا معقدا للغاية، ولم يكن لدينا أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت الخطة ستنجح. لم يحاول أحد القيام بمثل هذا الشيء من قبل، وكما حدث لم تسر مهمتنا التي استمرت 8 أيام دون عقبات. في الواقع تعطلت معدات رئيسية في لحظة حرجة، ولم يسير أي شيء كما هو مخطط له تماما، ومع ذلك تمكنا من بناء وحدة الالتحام تلك على أي حال. وعند مغادرة المحطة وشعر بها جميع أفراد الطاقم بشعور من الرضا يلامس البهجة. لقد أنجزنا مهمة صعبة وأنجزناها على أكمل وجه. أنجزنا المهمة، تحقق الحلم، لكنه لم يتحقق، ليس بالكامل على أي حال. شعرت بالسلام من ناحية لقد ذهبت إلى الفضاء أخيرا، وكان الأمر أكثر إضاءة مما تخيلت. لكنني لم أمنح الكثير من المسؤولية هناك. لا يوجد أحد على متن الرحلة الأولى، ولم أساهم بالقدر الذي كنت أتمنى. كان الفرق بيني وبين جيري روس من حيث ما يمكننا المساهمة به هائلا. خلال تدريبي في هيوستن لم أستطع التمييز بين المهم والبسيط، بين ما سيبقيني على قيد الحياة في حالة الطوارئ وما هو غامض ومثير للاهتمام ولكنه ليس جوهريا. كان هناك الكثير لأتعلمه، وكنت أحاول فقط استيعابه خلال المهمة أيضا. كنت في وضعية التلقي. أخبرني بكل شيء، واستمر في تعليمي، وسأستوعب كل قطرة. لذا على الرغم من أنني قطعت 3.4 مليون ميل، لم أشعر أنني وصلت إلى وجهتي. كنت لا أزال في طور التحول إلى رائد فضاء. رحلة الفضاء وحدها لا تكفي في هذه الأيام. يمكن لأي شخص لديه ما يكفي من المال والصحة الجيدة أن يذهب إلى الفضاء. يدفع المشاركون في رحلات الفضاء والمعروفون باسم سياح الفضاء ما بين 20 و40 مليون دولار لكل منهم لمغادرة الأرض لمدة 10 أيام أو نحو ذلك، والذهاب إلى محطة الفضاء عبر سويوز الصاروخ الروسي الصغير الذي يعد الآن الطريقة الوحيدة لوصول البشر إلى محطة الفضاء الدولية. الأمر ليس بهذه البساطة. ISS الدولية كركوب طائرة، إذ يتعين عليهم إكمال حوالي 6 أشهر من تدريب السلامة الأساسي. لكن كونك مشاركا في رحلة فضائية لا يعني بالضرورة كونك رائد فضاء. كرائد فضاء هو شخص قادر على اتخاذ قرارات صائبة بسرعة بمعلومات غير كاملة عندما تكون العواقب مهمة حقا. لقد لم أصبح رائد فضاء أيضا بأعجوبة. بعد 8 أيام فقط
في الفضاء، لكنني أدركت حقيقة أنني لم أكن أعرف حتى ما لم أكن أعرفه. لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه، وعلي أن أتعلمه في المكان نفسه الذي يتعلم فيه الجميع كيف يصبحون رواد فضاء هنا على الأرض. أحيانا عندما يكتشف الناس أنني رائد فضاء، يسألون: ماذا تفعل عندما لا تكون في الفضاء؟ لديهم انطباع بأننا بين عمليات الإطلاق نجلس تقريبا في غرفة انتظار في هيوستن نحاول التقاط أنفاسنا قبل الإقلاع التالي. ولأنك لا تسمح ولأنك لا تسمع عادة عن رواد الفضاء إلا عندما يكونون في الفضاء أو على وشك ذلك، فهذا افتراض منطقي. أشعر دائما أنني أخيب آمال الناس عندما أخبرهم الحقيقة. نحن نقضي معظم حياتنا العملية في التدريب على الأرض. في الأساس رواد الفضاء هم في مهنة الخدمة. نحن موظفون حكوميون مكلفون بمهمة صعبة نيابة عن شعب بلدنا. إنها مسؤولية لا يسعنا إلا أن نأخذها على محمل الجد. تستثمر تستثمر ملايين الدولارات في تدريبنا، ونحن مؤتمنون ونحن ونحن مؤتمنون على معدات تساوي مليارات الدولارات. لا يقتصر وصف الوظيفة على تجربة الإثارة الشخصية في الفضاء، بل على المساعدة في جعل استكشاف الفضاء أكثر أمانا وإنتاجية علمية، ليس لأنفسنا بل للآخرين. لذا فرغم أننا نتعلم المهارات الأساسية التي سنحتاجها إذا ذهبنا إلى الفضاء، مثل السير في الفضاء، فإننا نقضي وقتا طويلا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها لرواد الفضاء الآخرين، والمساعدة في حل المشكلات التقنية التي يواجهها زملاؤنا في المدار، ومحاولة تطوير أدوات وإجراءات جديدة لاستخدامها في المستقبل. في معظم الأيام نتدرب ونحضر الكثير من الدورات والامتحانات. أما في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع فندرس. بالإضافة إلى ذلك لدينا وظائف أرضية ندعم فيها مهمات رواد فضاء آخرين، وهذه المهام بالغة الأهمية لتطوير مهاراتنا أيضا. على مر السنين شغلت العديد من الأدوار المختلفة، بدءا من العمل في اللجان ووصولا إلى العمل كرئيس عمليات محطة الفضاء الدولية في هيوستن، إلى أن الوظيفة الأرضية التي شغلتها لأطول فترة والتي شعرت فيها أنني ساهمت أكثر كانت كابكوم، أو مسؤول اتصالات الكبسولة. يعد كابكوم القناة الرئيسية للمعلومات بين مركز التحكم ورواد الفضاء في المدار، وتعد هذه الوظيفة تحديا لا نهاية له، مثل وحجية الكلمات المتقاطعة التي تتوسع بأسرع ما يمكننا ملؤها. أحد أكثر الفصول الدراسية روعة وتحفيزا فكريا في العالم يتمتع كل فرد في JSC في مركز جونسون للفضاء MCC، ويعد مركز التحكم في البعثة الغرفة بخبرة اكتسبها بشق الأنفس في مجال تقني معين، وهم مثل العناكب حساسون للغاية لأي اهتزاز في شبكاتهم ومستعدون للانقضاض على المشكلات. أي شيء قريب من نفس عمق المعرفة التقنية، بل هو صوت العقل التشغيلي. بدأت في عام 1996 واستكشفت كابكوم والتخلص منها بكفاءة. لا يمتلك سريعا أن الطيران ولو لمرة واحدة أعطاني نظرة ثاقبة حول ما يجعل من المنطقي أن أطلب من طاقم العمل القيام به في الفضاء. والأهم من ذلك،
متى إذن سأكون على دراية ببعض الصعوبات اللوجستية التي قد لا يضعها شخص لم يسبق له الذهاب إلى إكس. اقترح أحد الخبراء في مركز أن يقوم ب. طب ماشي. هناك في الاعتبار. ماشي. وبالمثل كان الطاقم يعرف أنني أستطيع التعاطف مع احتياجاتهم وتحدياتهم وفهمها، لأنني ذهبت إلى الفضاء بنفسي. ومع ذلك فإن مركز التحكم في المحطة الفضائية ليس وسيطا، بل مترجما يحلل باستمرار جميع المدخلات والعوامل المتغيرة، ويصدر أحكاما وقرارات صغيرة سريعة لا حصر لها، ثم يمررها إلى الطاقم وفريق الأرض في هيوستن. إنه مثل أن تكون مدربا ولاعب وسط وصبي ماء ومشجعا، كل ذلك في شخص واحد. تمام. في غضون عام تقريبا أصبحت رئيسا لمركز التحكم في عمليات الفضاء كاب كوم، وشاركت في 25 رحلة مكوكية. كان للوظيفة عيب واحد فقط: عندما يتأخر الإطلاق، كما هو الحال غالبا في كيب كانافير آل بسبب الأحوال الجوية، فقد يفسد ذلك خطط العطلات العائلية. للأسف لا يستطيع مركز التحكم في عمليات الفضاء العمل عن بعد. مع ذلك اعتبرتها مهمة مثمرة، فرصة تلو الأخرى للتعلم. تعلمت كيفية تلخيص وتنقية المناقشات التقنية المعقدة التي كانت تجرى عبر حلقات الصوت الداخلية في مركز التحكم، لنقل المعلومات الأساسية إلى الطاقم بوضوح وبروح و... وبروح دعابة. كما آمل وحدة عندما لا أكون على وحدة تحكم في مركز التحكم، كنت أتدرب مع الطواقم لأرى بنفسي كيف تفاعل رواد الفضاء ونقاط قوتهم وضعفهم، مما ساعدني على ضمان قدراتي على الدفاع عنهم بفاعلية أثناء وجودهم في الفضاء، بالإضافة إلى بقائي على اطلاع دائم بأحدث التطورات في مجال التدريب واستخدام المعدات والأجهزة المعقدة. أحببت العمل ليس فقط لأنني كنت أشعر وأرى وأذكر مساهمتي المباشرة في كل مهمة بعد كل هبوط. وبينما كانت بينما كانت لوحة ذلك الطاقم تعلق على جدار مركز التحكم المريخي، كنت أرفع رأسي لأرى ليس فقط رمزا زاهيا للإنجاز الجماعي، بل رمزا شخصيا للتحديات التي تم التغلب عليها والتعقيدات التي تم إتقانها وتحقيق المستحيل تقريبا. عندما سافرت إلى الفضاء مجددا على متن رحلة STS 100 في إبريل 2001، كان ذلك بفهم أعمق بكثير لكامل لغز رحلات الفضاء، وليس مجرد جزء صغير مني. لن أتظاهر بأنني لم أكن لأرحب بفرصة الذهاب إلى الفضاء في وقت سابق. كان رواد الفضاء الأمريكيون، وهذا أمر مفهوم، في مقدمة طابور مهام المكوك. فالمركبة صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية ومملوكة للحكومة الأمريكية، لكن بلا شك فإن وجودي على الأرض لمدة 6 سنوات بين رحلتي الأولى والثانية جعلني رائد فضاء أفضل بكثير، وشخصا لديه المزيد لأقدمه على الأرض وخارجها. بدأت التدريب على رحلة STS 100 قبل 4 سنوات كاملة من الموعد المقرر للانطلاق. لم تكن وجهتنا محطة الفضاء الدولية قد وجهت بعد، فقد أرسلت حوالي أرسلت أولى قطعها عام 1998. كان هدفنا الرئيسي تركيب كانادارم 2، وهو ذراع روبوتية خارجية ضخمة لالتقاط الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، ونقل الإمدادات والرواد، والأهم من ذلك تجميع بقية محطة الفضاء الدولية
سيواصل المكوك حمل الوحدات والمختبرات، وسيساعد في وضعها في المكان المفترض. كانت هذه الأداة أغلى وأكثر أدوات البناء تطورا في العالم، ولن يتطلب تشغيلها نشاطا إضافيا واحدا. مع أنني لم أخرج من مركبة مثلا إضافية. مع أنني لم أخرج سيرا في الفضاء سيرا في الفضاء وكنت قائدا إي في واحد. مع أنني لم أخرج من مركبة فضائية في حياتي. السير في الفضاء يشبه تسلق الصخور ورفع الأثقال وإصلاح محرك صغير وأداء رقصة ثنائية معقدة في وقت واحد. بينما أنت محاصر في بدلة ضخمة تخدش مفاصلك وأطراف أصابعك وعظمة الترقوة في انعدام الجاذبية، تصبح العديد من المهام السهلة صعبة للغاية. مجرد تدوير مفتاح ربط لتخفيف مسمار يمكن أن يكون مثل محاولة لتغيير إطار أثناء ارتداء زلاجات الجليد وقفازات حارس المرمى. وبالتالي فإن كل سير في الفضاء هو جهد مصمم بدقة على مدار عدة سنوات، يضم مئات الأشخاص والكثير من العمل الدؤوب غير المعترف به لضمان التفكير في جميع التفاصيل وجميع الطوارئ. التخطيط المفرط ضروري لأن أي نشاط خارج المركبة خطير. أنت تغامر بالخروج إلى فراغ معاد تماما للحياة. إذا واجهت مشكلة فلا يمكنك العودة بسرعة إلى داخل المركبة الفضائية. لقد تدربت على السير في الفضاء في مختبر الطفو المحايد، وهو في الأساس مسبح ضخم في مركز الفضاء المشترك لسنوات حرفيا. لقد علمتني تجربتي سواء خلال رحلتي الأولى أو في مركز التحكم كيفية ترتيب الأولويات بشكل أفضل، وكيفية تحديد ما هو مهم بالفعل بدلا من مجرد ما هو محبب. كان من أهم الأمور التي يجب فهمها هي شكل محطة الفضاء الدولية من الخارج، وكيفية التحرك فيها دون إتلاف أي شيء، وكيفية إجراء الإصلاحات والتعديلات فورا. كان هدفي في المسبح هو التدرب على كل خطوة وفعل أقوم به حتى أصبح أمرا طبيعيا. أنا سعيد لأنني فعلت ذلك، لأنني واجهت بعض المشاكل غير المتوقعة أثناء السير في الفضاء. مشاكل ربما لم أكن لأتمكن من حلها لو تحضيري ناجحا تماما. عدنا لو كان تحضيري متسرعا. في النهاية كانت رحلتي STS 100 ناجحة تماما. عدنا إلى الوطن على متن مكوك الفضاء Endeavour متعبين لكننا فخورين بما أنجزناه. إن المساهمة في تركيب ذراع التحكم كاندارم 2 والمشاركة في بناء هذا الموطن البشري الدائم على كوكبنا وهو أمر رائع للغاية، لأنه تطلب مشاركة وتعاون 15 دولة، جعلني أشعر بأنني رائد فضاء مساهم وكفء. لم يتلاشى هذا الشعور ولو قليلا عندما قضيت السنوات 11 التالية على الأرض. كنت آمل بالعودة إلى الفضاء، نعم، لكنني لم أكن أجلس في عذاب مستكشفي الفضاء. لا أفعل شيئا في ستار سيتي حيث تدرب يوري غاغارين. عملت مديرا لعمليات ناسا في روسيا من عام 2001 إلى عام 2003، وتعلمت أن أعيش الحياة المحلية وأن أتقبلها بشغف لأفهم من أعمل معهم وأكون أكثر فعالية في هذا الدور. كانت هذه التجربة مفيدة لي عندما انتهى بي الأمر بعد عقد من الزمان بالعيش والعمل عن كثب مع رواد فضاء روس. لم أكن أتحدث لغتهم فحسب، بل عرفت شيئا عن نفسي.
يستغرق الأمر مني وقتا أطول لأفهم عندما لا تكون ثفا ثانية ثقافهم ثقا ثقافتهم ثقافتي. لذلك علي أن أقاوم بوعي الرغبة في التسرع وفرض توقعاتي على الآخرين. من ستار سيتي انتقلت عائدا إلى هيوستن لأصبح رئيسا لقسم الروبوتات في مكتب رواد الفضاء التابع لناسا خلال إحدى أسوأ الفترات في تاريخها. كان ذلك عام 2003 مباشرة بعد كارثة كولومبيا، حيث علق المكوك الفضائي وتوقف بناء محطة الفضاء الدولية. وكان العديد من الأمريكيين يتساءلون بقلق عن سبب إنفاق الأموال دافعي الضرائب على مسعى خطير كاستكشاف الفضاء في المقام الأول. بدا من الممكن أنه بينما قد نتغلب على العقبات التقنية ونجعل المكوك الفضائي مركبة أكثر أمانا، فقد لا نتمكن من كبح جماح الرأي العام. ومع ذلك فقد تمكنا من تحقيق الأمرين، وهو تذكير جيد بأهمية الحفاظ على شعور قوي بالهدف والتفاؤل حتى عندما يبدو تحقيق الهدف مستحيلا. كان المستحيل بصراحة هو ما بدأت تبدو عليه رحلة الفضاء الثالثة بالنسبة لي. ولكن كما فعلت في الكلية، قررت أنه من المنطقي أن أكون على أهبة الاستعداد قدر الإمكان تحسبا لأي طارئ. وهكذا من عام 2006 إلى عام 2008 كنت رئيس عمليات محطة الفضاء الدولية في مكتب رواد الفضاء التابع لناسا، مسؤولا عن كل ما يتعلق باختيار جميع أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية وتدريبهم ومنحهم الشهادات والدعم والتعافي وإعادة التأهيل وإعادة دمجهم. كان التفاعل مع وكالات الفضاء في الدول الأخرى والتركيز المكثف على محطة الفضاء الدولية بمثابة تحضير جيد. حصلت على الموافقة لمهمة أخرى، هذه المرة رحلة استكشافية طويلة الأمد. Okay, now we used half another hour to continue reading in my main language, Arabic. Now I will read in English. At the launch pad, we ride the elevator up. This one moves at a good clip, and one by one we crawl into the vehicle on our hands and knees. Then the closeout crew helps strap me tightly into my teeny seat, and one of them hands me a note from Helen telling me she loves me. I'm not exactly comfortable. The special the space suite is bulky and hot. The cabin wait. The cabin is crumbled. A distinctly un uncushion cushion-like parachute, and survival kit is wedged awk- awkwardly awkwardly behind my back. Awkwardly behind my back. And I'm going to be stuck in this position for a few hours minimum, but I can't imagine any place else I would I would rather be. After the ground crew checks the cockpit one last time, says goodbye, and closes the hatch, it's time for pressure checks of the cabin.
Panther apes, everyone is hyper focused. This is all about increasing our chances of staying alive. Yet there's still a um, with wait with, with still a way of make believe to the exercise because any number of things could still happen. A fault in the wearing, a fault in the wearing, a problem with a full tank, to downgrade this to just another elaborate dress re rehearsal rehearsal. But as every second, wait, I want to know the sound of the this word. second, 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 second passes. The odds improve that we are going to space today as we work through huge checklists, reviewing and clearing all caution and warning alarms, making sure the multiple frequencies used to communicate with launch control and mission control are all functional. 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 The vehicle rumbles to life. Systems power up. The engine the engine bells chime for launch. When the auxiliary 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 power units fire up, the rocket's vibration becomes more insistent. In my airbus wait airbus launch director, I go through my checklist a quick 100 times or so to make sure I remember all the critical things that are about to happen. What my rule will be, and what I will do if things start going wrong. And now we're we there are just 30, 30 second left, and the rocket fires like a living thing with a will of its own, and permit myself to move past hoping to knowing we are lift lift off, even if we have to abort the mission after a few minutes in the air, leaving this this launch pad is a sure thing. 6 seconds to go. The engine starts to light, and we sway forward as this huge new force um, bends the vehicle, which lurches sideways when T1's back to vertical, and at that moment there is an enormous, violent vibration and rattle. It feels as though
though we are being check, chicken uh, in huge dog's jaws, then sized by its giant unseen master and hard straight up straight up into the sky away from earth. It feels like magic, like winning, like a dream. It also feels as though a huge truck going at top speed just smashed into the side of us. Perfectly normal, apparently, apparently, and we had been warned to expect expect it. So I just keep hawking, hawking it, flipping through my tables and checklist and staring at the buttons and lights over my head, scanning the computers for signs of trouble, trying not to blink. The launch lure is long gone, and we are rooting aboard, pinned down, increasingly emphatically in our seats as the vehicle burns fuel, gets lighter, and uh, 45 seconds later pushes past the speed of sound. 30 seconds after that, we are flying higher and faster than the Concorde ever, ever, ever did mash to, and still revving up. It's like being in a drugstore just flooring it. 2 minutes after 2 minutes after left off, we are hurtling hurtling along at 6 times the speed of sound. When the solid rocket boosters explode of the vehicle and we surge forward again, I'm still completely focused on my checklist, but out of the corner of my eye, I register that the color of the sky has gone from light blue to dark blue to black. Mm, and then suddenly come we reach Mach 25 orbital speed. The engines went down, and I noticed little motes of dust floating lazily upward. Experimentally, I let go of my checklist for a few seconds and watch it hover, then drift, then drift of serenely, instead of thumping to the ground. I feel like a little kid, like a sorcerer, like the luckiest person alive. I'm in space, weightless, and getting here took um, only took 8 minutes and 42 seconds.
give or take a few thousand days of training. That was my first launch on space shuttle, shuttle Atlantis, years ago. Now, November 12, 1995, but the experience still feels so vivid and immediate that it seems in, in, inaccurate. Wait. inaccurate, Inaccurate. Somehow to describe it in the past tense, launch as overwhelming on a sensory level. All that speed, and all that power. Then abruptly, abruptly, the violence of momentum gives way to the gentle dreaminess of floating on an invisible cushion or air. I don't think I don't think it would be possible to grow accustomed to such an intense experience or be place about it. On that first mission, the most second astronaut on board was Jerry Roos, a frequent flyer on the shuttle. It was his fifth base flight. He subsequently flew twice more, and is one of only two astronauts who have ever launched to space 7 times. The the other being Franklin Ramon Change Diaz. Jury is quietly competent and immensely calm and controlled. The embodiment of the trustworthy, loyal, courteous. Wait, no, courteous, courteous, and brave astronaut archetype through throughout our training. Whenever I was unsure what to do, I would look over to see what he was doing. On Atlantis, 5 minutes before lift off, I noticed he was doing something I would never seen him to before do before. His right knees his right knee was bouncing up and down slightly. I remember thinking, "Whoa, something really incredible must be about to happen if Jerry's knee is bouncing." I doubt he was consequous, conscious, conscious. conscious,
conscious of his own physical reactions. I sure wasn't. I was far too focused. Wait, focused on the novelty of what was going on around me to be looking inward. In fact, during ascent, ac- ascent, I was checking tables, doing my job, tracking everything I was supposed to track. When I suddenly became aware that my face hurt, then I realized I had been smiling so much without even being aware of it, that my checks were cramping up more than a quarter third, third century after I would stood in a clearing on a stage island and gazed up at the night sky. I was finally up there myself, orbiting Earth as a mission specialist on STS 74. Our main objective to construct a do- docking module on the Russian space station. Mir. The plan was use the shuttle's robot arm to moor a newly built docking modules up out of its nest in Atlantis payload. By install by install the module on top of the shuttle when Rendis Rendezvous and dock it and Atlantis with the station so that future shuttle flights would have a safer, easier way to get on board more than we did. It was an enormously complex challenge, and we had no way of knowing whether the plane would even work. No one had ever tried to do such a thing before. As it happened, our our 8 day mission didn't come of without a hitch. In in fact, key equipment failed at a critical moment, and nothing pro- proceeded proceeded exactly as planned. Yet we managed to construct that docking module anyway. And leaving the station, I felt the whole crew felt a sense of satisfaction, boarding on jubilation. We would done something difficult and done it well. Mission accomplished, dream realized. Only it hadn't been not fully anyway.
In one sense, I felt at peace. I would been to space at last, and it had been even more fulfilling than I would imagined. But I hadn't, but I hadn't been given a lot of responsibility up there. No one is on the first flight, nor had I contributed as much as I would have liked. The difference between Jerry Roos and me in terms of uh, of what we could contribute was huge. Training in Houston, I hadn't been able to uh, separate out the vital from the trivial to differentiate between what was going to keep me alive in an emergency and what was esos- esoteric and interesting but not crucial. There had been so much to learn. I would just been trying to cram it all into my brain. During the mission too, I was in receive mood. Tell me everything. Keep teaching me. I'm going to soak up every last drop. So, despite having traveled 3.4 million miles, I didn't feel I would arrive at my destination. An astronaut was something I was still in the process of becoming. Spaceflight alone doesn't do the trick. These days, anyone who has deep enough pockets and good enough health can go to space. Spaceflight participants commonly knows know as space tourists pay between 20 and 40 million each to leave Earth for 10 days or so and go to the International Space Station via Soyuz. The compact Russian rocket that is now the only way for humans to get to the ISS. It's not as simple as getting on a plane. They have to complete about 6 months of basic safety training. But being a space flight parti- participants participant um, is not really the same as being an astronaut. An astronaut is someone who's able to make good de- wait decisions quickly with incomplete incomplete information when the consequences really matter. I didn't miracle miraculously become one either. After just 8 days in space, but I did get
in touch with the fact that I didn't even know what I didn't know. I still had a lot to learn, and I would have to learn it the same place everyone learns to be an astronaut. Right here on Earth, right here on Earth. Sometimes when people find out I'm an astronaut, they ask, so what do you do when you are not flying in space? In space. They have the impression that between lunches we pretty much sit around in in a waiting room in Houston trying to catch our breath before the next off. Lift off. Since you usually only hear about astronauts when they are in space or about to be. This is not an unreasonable assumption. I always feel I'm disappointing disappointing people when I tell them the truth. We are earth earthbound training most of our working lives. Fundamentally, fundamentally, astronauts are in the service professions. Profession. We are public servants, government employees who are tasked with doing something difficult on behalf of the people of our country. It's a responsibility we can't help but take seriously. Millions of dollars are invested in our training, and we are insured, interested with equipment that worth billions. The job des- description is not to experience yeehaw, personal thrills in space, but to help make space exploration safer and more uh, scien- scientifically scientifically productive, not for ourselves but for others. So, although we learn the key skills we will need to know if we go to space, like spacewalking, we spend a lot of our time troubleshooting for this for over other astronauts, helping to work through technical problems that challenge that that colleges are experiencing on orbit, and also trying to develop new tools and uh, proced- procedure, procedures to be used in the future. Most days we train and take classes, loads of them, and exams in the evenings, and and on weekend we study. On top of that, we have ground jobs supporting other astronaut missions, and these are
crucially important for developing our own skills too. Over the years, I will I I have had a lot of different roles, from sitting on commi- committees committees to serving as chief of International Space Station operating in Houston. The ground job I held the longest, and where I felt I contributed the most to, was Capcom, or capsule communicator. The Capcom is the main con- the main conduit of information between mission control and astronaut on orbit, and the job is an endless challenge, like a crossword crossword puzzle that expands as first as fast as you can fill it in fill it in. Mission Control Center, MCC, at the Johnson Space Center, GSC, has got to be one of the most formidable, formidable and uh, intellectually uh, intellectually, stum, stimulating classrooms in the world. Everyone in the room has hard-won experience in a particular technical area, and they are like spiders, exquisite, exquisitely, exquisitely, exquisitely sensitive to any vibration in their webs, ready to pounce on problems and efficiency. Wait. Oh, yeah. And they are like spiders and mm, oh, is the voice like never close to the same depth of technical knowledge, and rather is the voice of rational reason. I started in 1996 and quickly discovered that having flown even once gave me insight into what I made sense to ask a crew to do in space, and equally important, when one of the experts at mission control suggested to the crew do X, I would be aware of some of the logistical difficulties that someone who would never been up there might not consider. Similarly, the crew knew the crew now I could empathize empathize with and
understand their need their needs and challenges because I would be into space myself. The Capcom is less a middleman middleman though uh, than an interpreter who is constantly analyzing all changes inputs and factors, making con- countless quick small judgments and decisions, then basing basing them onto the crew and the ground team in Houston. It's like being coach, quarterback, water boy, and cheer, uh, cheerleader all in one. Within within about a year, I was Chef Capcom, and in total worked 25 shuttle flights. The job had only one drawback. When a lunch was delayed, as they as they often were at Cape Canaveral because of the weather, it could wreak wreak havoc with family vacation plans. Sadly, sadly, Capcoms can't telecommute. With other than that, however, I viewed it as a plum assignment, one learning opportunity after another. I learned how to summarize, and distill the acronym chart, technical discussions that were going on over the internal voice loops in mission control in order to relay the essential essential information to the crew with clarity, and I hoped could hammer win note on console at JSC. I trained with crews to see first first hand no, wait, first hand who the astronaut interacted and what their individual strengths and weaknesses were, which helped ensure that I could advocate effectively for them when they were in space, and also that I stayed up to date in terms of both training and using complex equipment and hardware. I loved the job, not least because I could feel, see, and remember my direct contribution to every mission after each landing, as that cruise plaque, plaque, plaque was hung on the wall at MCC. I could look up and see not just a colorful symbol of collective
accomplishment, but a person simple of challenges, overcome complexity mastered the near impossible achieved